Okay, kita start ya. Okay, so chapter 5 hari ni. Okay, chapter 5 ni ada 3 learning outcome. I think 3 learning outcome. 3 or 4? Let me see first. Okay, ada 3 learning outcome. So hari ni Miss cuba untuk cover 2 learning outcome. 2 subtopic, bukan learning outcome. Okay, ada 3 subtopic. So Miss akan cover 2 subtopic hari ni. Hopefully sempat. Okay, kita akan cuba. Okay, so chapter 5, work, energy and power. So ada 3 benda yang kita akan study. Work, energy and power. Okay, so we look at the first subtopic here. 5.1 work. So there are 2 learning outcomes for this subtopic. First is to define work done by constant force. And then second one is to apply work from a constant force and from a displacement graph. Okay, so before we can look at the learning outcome here, ada 2 ni. Okay, as an introduction, okay, I want to know what is work? What do you think is work? Apa kamu rasa work ni sebenarnya? Daripada segi pemahaman kamu, prior knowledge kamu, apa dia work? What is work? Kerja. Let me call someone. Hisham boleh jawab? What do you think is work? Kerja benda yang memenatkan, kita guna tenaga. Kerja yang memenatkan, yang menggunakan tenaga. Contohnya? Tolak batu. Tolak batu? Macam yang dalam gambar ni, tolak batu? Angkat gas. Angkat berat. Angkat berat, okay. Okay, thank you Hisham. Let me call someone else. Siapa lagi? Dexy? Ya, Miss. Hi Dexy, what do you think is work? Dari segi pemahaman kamu lah. Okay, tiada jawapan yang betul atau salah. Miss mau dengar kamu punya jawapan saja. Kerja yang dilakukan oleh seseorang. Kerja yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya? Tolak benda berat atau angkat benda berat. Okay, tolak benda berat, angkat. Okay, itu bagi kamu tu adalah kerja kan? Okay, thank you Dexy. Okay, so kita boleh cakap kerja ni macam Miss. Okay, Miss duduk dekat meja ni dan Miss buat kerja. Okay, kita cakaplah tu kerja kan? Okay, itu apa yang kita faham in our daily life. Okay, that is work. Okay, so sebagai contoh ada dua gambar dekat sini. Satu, okay, orang ni dia tolak batu ataupun actually this is a wall. Dinding batu lah. So dia tolak. Benda ni sebenarnya memenatkan dia. Tapi sebenarnya dari segi fizik, okay, dia tidak sebenarnya melakukan kerja. Okay, kalau yang kedua ni, okay, dia tolak apa ni, box. Dia tolak box ke arah sini with a force. Okay, adakah dia melakukan kerja? So we look at the situation here. Tidak. You think dia melakukan kerja atau tidak? Ya. Ya, kedua-dua ni, kedua situation. Yang tolak kotak saja. Tolak kotak ni saja, yang ni tidak. Ya. Why? Sebab yang tolak kotak tu ada displacement. Okay, sebab yang tolak kotak ada displacement. Okay, kita tengok betul ke tidak? Okay. So, let's consider a situation here. You push very hard on a heavy desk trying to move it. Okay. So you do work on this desk, on the desk first, whether or not it moves, as long as you are exerting a force. Second, only if it starts moving. Third one, only if it doesn't move. Next one, never, it does work on you. Last one, none of the above. So, melalui statement ni, kalau kita tolak meja, kita mau gerakkan meja ni. So, kita melakukan kerja kepada meja kalau, adakah yang pertama, doesn't matter it moves or not as long as kita letak force kepada meja. Yang kedua, okay, kita melakukan kerja kalau dia
starts moving. Only if the desk starts to move. Yang ketiga, only if it doesn't move. Yang keempat, okay, we actually not doing any work actually. Actually, the desk is doing work on us. Dan yang last kali, none of the above. Okay, Phoenicia, what do you think is the answer for this one? Phoenicia, do you hear me? Yes, only if it start moving. Only if it starts moving. Okay, sorry Miss tidak baca kamu punya chat ni. Only if it starts moving. So this one. Phoenicia cakap this one. So option B. Okay. So kita tengok the definition of work. Betul ke tidak? Okay, so by definition, okay, by definition, ni adalah definition yang official untuk work done. So work done is the scalar product between force and displacement of a body. Okay, between force and displacement. Ataupun kita translate dia adalah work, kita gunakan W, is a scalar product. Scalar product ni benda yang kita sudah belajar dekat chapter 1 ataupun nama lain dia adalah dot product. Okay, F dot S. Okay, force dot displacement ataupun bila kita sudah expand dia, dia akan jadi Fs cos theta, di mana theta dekat sini adalah angle between F and S. And then S is just the displacement. And then F here, we use the magnitude. Okay, only the magnitude. We don't include the negative and positive here. Okay, so basically, based on the definition here, kita hanya melakukan kerja kalau ada force dan displacement. Maksudnya, betul lah apa yang Phoenicia cakap tadi tu. Dan siapa yang cakap tadi tu? Sebelum ni Dexy kah? Okay, force ni, work ni kita hanya akan lakukan, kita dianggap melakukan kerja kalau kita tolak meja tu dan meja tu okay, starts moving. Okay, kalau kita tolak meja tu dan meja tu tidak bergerak, dia tetap di tempat yang sama, maksudnya kita tidak melakukan kerja. Sama juga dengan yang tadi ni. Okay, dia tolak dinding kan? Dinding obviously tidak akan bergerak. So, sebenarnya dia hanya melakukan kerja yang sia-sia di sinilah. I can say that kesimpulannya lah. Sebab sebenarnya dia tidak wall ni tidak bergerak pun langsung. Okay, so if we consider a box here. So this box just stays at rest. Dia duduk diam-diam, tiada orang bagi force dan dia tidak akan bergerak ke mana-mana. So kita cakap, okay, kita cakap dekat sini, the work done is zero. Dia tidak melakukan kerja, tiada kerja yang dilakukan ke atas kotak ni. Okay, tetapi kalau kita apply force, kita tariklah box ni kan. Okay, initial position dia dekat sini and then kita tarik dia ke position ni. Maksudnya ada displacement dekat sini. Which is displacement dia ke kanan. Maybe kita boleh cakap lah 4 meter to the right. So apabila ada displacement, barulah kita dianggap melakukan kerja ke atas kotak ini. Okay, so ini adalah definition. Tetapi untuk senang faham sebenarnya, okay, work is a transfer of energy. Okay, konsep yang kita senang faham, work ni adalah transfer of energy. Maksudnya kita transfer energy kita kepada box ni, kepada kotak ataupun kepada objek yang kita apply force tu. Okay, so if work is a transfer of energy, so what is the unit of work here? What is the unit of work? Joule. Joule. Okay, because it is a transfer of energy. So the unit, okay, SI unit adalah joule. So kita akan gunakan joule sahaja, okay, untuk sebagai SI unit. Okay, kalau kamu mau letak, because we know, okay, force dia punya unit adalah Newton, right? And then displacement, what is the displacement is just meter. So kalau kamu mau letak unit sebagai Newton meter,
Betul ke salah? Kalau kita letak sebagai jawapan akhir kita sebagai work, contohlah kita letak work is equal to 50 Newton meter. Betul. Betul atau salah? Betul. 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 Okay. Secara konsepnya betul lah work. Okay, sebab kita tahu we have force and displacement. Okay, tetapi dalam jawapan kita tidak boleh letak work is equal to Newton meter. Okay, sebab kita tahu dalam konteks kita ni sekarang ni adalah it is a transfer of energy. So we always use the SI unit, joule. Okay, tidak boleh gunakan unit yang lain lah. Newton meter ataupun kg meter square per second square tidak boleh digunakan. So kita hanya gunakan satu unit sahaja which is joule. Okay, so work done. We consider the work done is 0 when force is equal to 0, displacement is equal to 0. Okay, kalau kita letak force saja tapi tiada displacement, so work done is still 0. Kalau ada displacement, tiada work done is still 0. And then the angle must be 90 degree. So if the angle is 90 degree, maksudnya di sini force ni ke atas sebab the angle between the displacement and the force is 90 degree. So if the angle is 90 degree, there is no work done. Okay, work done is equal to 0. So kamu kena ingatlah ni konsep dia. Okay, any questions so far? No, miss. No question. Okay. No, miss. Question for Muhammad Akil Aiman. Akil, do you hear me? Yes, miss. Okay, Akil, work ni adakah dia skala quantity ataupun vector quantity? Akil? Is it scalar or vector quantity? Vector. Vector quantity. Okay, thank you, Akil. Marian. Marian, are you there? Marian, Yeah, miss. okay, what do you think work is? Is it a scalar quantity or vector quantity? Marian, okay? Okay, ada masalah teknikal. Skala. Skala quantity. Okay, so kita ada dua jawapan dekat sini, skala quantity and vector quantity. Okay. Okay, kita tahu force dan displacement adalah vector quantity kan? Kita tahu force, displacement ni ada magnitude, ada direction. Okay, sebab kita tahu work juga adalah transfer of energy. Okay, energy tiada direction. Bolehkah kita tahu energy tu adakah dia ke kanan, ke atas, ke bawah? Tidak boleh kan? So work, because by definition it is a scalar product. So scalar product work is actually a scalar quantity. Okay, scalar quantity kena ingat because the sum, okay, the scalar product of two vector ataupun the dot product of two vector, because kita ada dua vector, akan menghasilkan satu unit which is scalar quantity. Okay, so in work we don't need to bother about the direction, adakah dia ke atas, ke bawah, ke kanan. Okay, because work is just simply a transfer of energy. Okay, so we can say here work is done only when a force produce a motion. Okay, kerja hanya dilakukan apabila kita apply force dan dia produce motion, dan benda objek yang kita apply force tu started to moving. Okay, started to move. So work done is just an energy transfer to the system or by the system. Okay, apa maksud to the system, by the system ni kita akan tengok example dahulu.
Okay, let's look at the example here. Okay, so this one is just to simply use the formula, di mana formula kita adalah work is equal to Fs cos theta. Okay, so we have 4 situation here. This one sangat senang saja, means bagi 2 example je lah dekat sini. Okay, kita tengok example A dahulu. Okay, force ke kanan 5 Newton. Displacement pun ke kanan 10 meter. So daripada sini, box ni, kita gerakkan dia ke sini, which is 10 meter from the original position. Okay, so now kita boleh just masukkan saja. Because force is 5 Newton. Okay, make sure kedua-dua ni adalah SI unit lah. Because force is 5 Newton and displacement is 10 meter. And then angle here must be the angle between the force and the displacement. What is the angle here? Berapa angle dia dekat sini? 0. 0. 0, right? Okay, dia adalah kosong sebab kedua-duanya ke kanan. Kalau kita lukis mereka di paksi yang sama, kita tahu S ke kanan, F pun ke kanan. So there is no angle in between these two. So it will be cos 0, which is equal to, it will be just equal to cos 0 is 1. So it will be equal to 50 joule. Okay, this one sangat straightforward. Okay, this one pun kamu just ubah kepada 60 degree. And then for here, untuk soalan C, it is 90 degree. So ingat kalau 90 degree, okay, kita punya work done akan jadi sama dengan kosong. Because it is 90 degree. Okay. Okay, these two kamu buat lah. I don't need to show it to you. And then this one here. Okay, so this one here, we are given the angle is 120. So kamu terus masukkan saja di mana force adalah 5, displacement 10, angle 120. So what do you get? Boleh tolong tekan calculator? Negative 25. Negative 25 joule. Okay, so tadi Miss cakap work ni kita tidak perlu ada direction because it is a scalar quantity. So why do we get negative here? Perlukah kita include negative ni dalam jawapan? No. Tidak. Are you sure? Yakinnya tidak? Yes, Miss. Kenapa tidak? Sebab dia tidak kisah ke kiri ke kanan, dia kira tu tenaga. Okay. So apa maksud negatif di sini sebenarnya? Ke belakang. Opposite direction. Opposite direction. Belakang. Semua mau jawab. Okay, Aiman lah. Aiman jawab. Work Aiman tengah tengok TV ke tu? Okay, sorry Aiman, Miss nak dengar. Thank you Aiman. Siapa lagi tadi yang mau jawab tu? Ada soalan lagi? Allah dengar dong. Apa dia Aiman? Dengar. Boleh bagi jawapan kamu? Work done per system. Sorry Miss nak dengar lah. Work done per system ya. Work done on the system. Okay, thank you Aiman. Okay, so negatif dekat sini bukan sebab kamu cakap tadi dia bukanlah refer kepada direction dia. Okay, sebab kamu cakap tadi work done is scalar quantity. So negatif ni bukannya maksud dia pergi opposite direction. No, actually no. So negative here, okay, indicates that, okay, this one. So if the work done is negative, it indicates that work is done by the system, which means energy is transferred from the system. Ataupun kita boleh cakap there is a loss of energy. Okay, reduction of energy ataupun loss of energy, which kita selalu akan dapat negative work done kalau kita punya angle adalah in between 90 to 180 degree.
Okay, so kalau work done positive bermaksud there is a transfer of energy to the system ataupun bahasa senang dia adalah addition of energy lah. Okay, so we always need to include the negative dekat final answer. But that negative only indicates that loss of energy ataupun addition of energy. Okay, so jangan pula cakap negatif dekat sini adalah the direction energy tu pergi kiri, tidak. Okay, bukanlah. So kena ingatlah this sign here. Okay, ada soalan so far? Ada Miss. Okay, dia dah. So soalan ini pun senang, kamu boleh buat nanti. Okay, kita terus tengok example number 2. Okay, so example number 2. So we have a person pulls a 50 kg crate 40 meter along a horizontal floor by a constant force 100 Newton, which acts 37 degree at angle 37 degrees as shown in the figure here. So the floor is rough, exerts a friction force of 50 Newton. So we need to determine a few things here. Work done by the normal force, by weight, by the force F, by the friction force, and the total work done. Okay. So, bila kita dibagi macam ni kan, we know that kalau kita ada this one is a box lah, kita consider this is a box on the floor, and then kalau based on chapter 4, first thing kita kena buat adalah identify all of the forces acting on this. That's why Miss cakap kita kena faham chapter 4 untuk kita buat chapter 5. So kalau kamu tidak boleh identify lagi forces, okay, acting on the object, okay, you cannot do the work done here. Okay, so this one is okay sebab kita sudah dibagilah dekat dalam figure ni. Ini senangkan untuk kita tidak perlu mau identify lagi terus bagi saja. Tapi dalam soalan exam dia tidak akan bagi forces, all of these forces. Okay, so now we are given here the mass 50 kg, mass 50 kg, displacement 40 meter, and then the force here, this one is 100 Newton. And then one more force we are given, which is the friction force. Friction force 50 Newton. Okay, so kita kena cari work done by each force. So let's start the first one, which is work done by the normal force. Okay, this is the normal force. So apabila kita tulis WN, work done by the normal force. Okay, so this is the original equation, right? Instead of letak force F, kita akan letakkan N. N times with S cos theta. Okay. So here we are not given the value for N. Kita tiada dibagi normal force ni macam berapa. So do we need to find it? No need. Perlu cari tak? Perlu, Jason? Tak perlu. Tak perlu. Kenapa? Because it is 90 degree to displacement. Okay, because as you can see here, the angle between the normal force and the displacement is 90 degrees. So tidak perlulah susah-susah mau carikan. So just masukkan this one cos 90. So we know that the work done by the normal force is equal to 0 joule. Okay, senang saja. And the next one is the work done by the weight, which is this one, W. Okay. So kalau kita letakkan, because we don't want it, kita tidak mahu letak W dan W, kita letak G dekat sini, simbol G. So work done by the weight. Okay, so this one pun tidak perlu cari W, we are not given. Actually we can, kita dibagi mass kan, so we can find because we know that W is equal to mg. Okay, but since the angle here, angle between W and displacement is also 90 degree, so we can just simply put here
mg cos 90 which is equal to 0 joule. Okay, so ingat kalau 90 degree, automatic dia akan jadi kosong. Tidak perlulah susah-susah mencari N dan mg di sini. Okay, so now soalan C is the work done by force. This is the force here. Okay, so this one, just simply masukkan the angle lah. We have F which is 100, S is 40, tidak berubah, dan cos is theta here will be 37. So masukkan WF which is 100 times with 40 meter cos 37. So akan dapat berapa? Tiga 3194.54. 3194.54. Okay, thank you. Semua dapatkan 3194.54. So kita leave it as 2 decimal places here. Okay, so next one is the work done by friction force. So work done by friction force, which is F S cos theta. So F dekat sini kita sudah dibagi, which is 50 Newton. And then the angle. Okay, so what is the angle between the friction force and the displacement here? Berapa angle dia ni? 0. 180. It's 180 ya, because as you can see here, okay, ni adalah displacement kan, ke kanan. So the angle between S and F is 180 degree. It's not 0. So masukkan saja 50, 40 cos 180, which is equal to Negative 2000. negative 2000 joule. Okay. Ada soalan so far. This one is very straightforward. Kamu kena cari satu-satu saja. And then last one is the total work done on the crack. So total work done bermaksud kita tambahlah semua ni. And then you will get the net work done, which is kosong tambah kosong tambah 3194.54 tolak 2000, and then you will get 1194.54. 1194.54 joule. Positive, right? It should be positive. Okay, boleh semua? Boleh, Miss. Okay, this one senang kan? Soalan senang ni memang tiadalah dalam exam. Kita tengok soalan yang susah di sini. Example 3. Okay, so example 3 here. Soalan dia lebih kurang sama, tetapi ada satu extra calculation you need to do for this one lah. Okay, so kita baca dahulu soalan. We have a box of mass 20 kg moves up a rough plane. Okay, so remember there will be a friction force which is 25 degree to the horizontal. So it is pulled by a horizontal force of magnitude 250 Newton. So this one 250 Newton. And then given the coefficient of kinetic friction between the box is 0.3. And then if the box travels 3.8 meter along the plane, determine. So we need to determine the same thing. Work done by the force, by the gravitational force, by the reaction force, frictional force, and then total work done. Okay. So since this one here, dia melibatkan angle
dia melibatkan inclined plane, right? So kita kena lukis FBD. Okay, kena lukis FBD so that kita tahulah dekat mana angle tu. Okay, before that, let's list down the information that we have. We have mass 20 kg, and then we have the force 250 Newton. Okay, the coefficient, so this one coefficient, this number here, 0.3, and then the displacement, 3.8 meter. Okay, so now, if all of the forces have been identified, so kamu kena transfer kepada FBD dekat sini, Miss sudah lukis. Okay, so this one as x-axis, this one as y-axis. Sebab kita punya W mesti always going downward. Okay, so this one, kalau kamu sudah buat banyak latihan, kamu tahu angle dekat sini, dia akan sama dengan angle di sini. Yeah. Okay, Miss sudah explain dalam video. Angle dekat sini akan sama dengan, selalunya kita akan senang ingat dia adalah angle dekat y-axis. Okay, but now F dekat sini akan ada angle dia juga sebab dia ke bawah macam ni. Dia bukan ke bawah lah, dia bukan 90 degree to the normal force. Okay, dia ada angle. So how to identify this angle? Macam mana kita mau identify angle ni? Okay, yang paling senang first, kalau tengok dekat gambar ajar asal kan, W and F adalah 90 degree. It is actually 90 degree kan? So daripada sini ke sini adalah 90 degree. So kamu just tolak lah. 90 tolak 25 dapat berapa? 65. Okay. 90, this one, because these two are right angle, so this one adalah 90 degree. Tapi bila tengok dekat sini sebab ni adalah right angle juga kan? So basically benda tu, okay, angle tu, okay, bukan benda tu. Angle tu dekat sini adalah sama juga 25 degree. Okay. So kamu kena tengoklah asal dia dekat mana. Asal dia kamu boleh exactly tahu it is 90 degree. Okay. So this one is padam lah. Since kamu sudah boleh nampak. Okay. So now kita boleh kira the work done by the force, which is this one first. So work done by the force, Fs cos theta. Okay, F kita dibagi. F adalah 250. S is 3.8. And then angle. Okay, angle dekat sini adalah angle between the F and the S. So angle between F and S adalah 25 degree. Okay, sebab tadi kita hanya kira this one kan. So contohlah Miss tidak kira this one. Kamu boleh tahulah sebenarnya dia adalah 90 degree. Okay, so cos 25. Which is sama dengan 860.99. berapa? 300? 860. 860.99 joule. Okay. So next one, work done by the gravitational force, which is W. So this one will be mgs cos theta. So m is 20, g is 9.81, s 3.8, and then cos, what is the angle here? Angle must be the angle between W and S. So kamu tambahkanlah semua ni, kamu akan dapat berapa? It must be this angle between S and W. Berapa dia, Jason? 115. 115. Okay, thank you. And then you will get negative 315. negative 315 joule. 0.0. Ada point? Berapa dia point dia? 0.09. 0.09 joule. Okay, thank you. So don't forget to include the negative. Okay, so you just remember lah, kalau kita dapat angle tu lebih daripada 90, we expect the value for the work done will be negative.
Okay, so next one is work done by the reaction force. What is reaction force here? Which one is the reaction force? Normal. Okay, normal. Okay, remember sebelum ni dekat chapter 4, kita ada Newton's third law, right? Which is reaction and action force. So reaction force tu benda yang sama lah dengan normal force ataupun contact force. Okay, dia ubah saja dekat sini. So normal force, work done by the normal force, which is NS cos theta. Okay, so now dekat sini boleh nampak lah dia sebenarnya adalah 90 degree, right? So kalau 90 degree, you don't need to find this normal force yet. So just terus masukkan. It is NS cos 90 sama dengan kosong. And then next one, work done by the frictional force, which is this one. Frictional force. FKS cos theta. Okay, so we are not given the frictional force, we only given the coefficient. Dan kita tahu frictional force adalah sama dengan coefficient times with the normal force. Okay, so dekat sini normal force kamu kena cari dahulu. Because we don't have the value for, we don't have the value for this one. Kita tidak bagi, kita hanya dibagi this one saja. So we need to find the normal force. Okay. So macam mana macam normal force ni? How to find normal force here? Okay, this one menggunakan, kenapa lah Miss jawablah soalan Miss sendiri kan? Okay, this one menggunakan chapter 4. Okay, kita akan resolve into y component since dia adalah dekat y component kan dekat sini. So kita resolve lah dekat y component. Okay, so the sum of Fy is equal to 0. Di mana dekat y component apa yang kita ada? Apa yang kita ada is first, kita ada Wy, because we have W here. And then kita juga ada Fy. So ada 3, N, Fy dan Wy. So masukkan N ke atas, Fy dan Wy ke bawah, which is negative. Fy adalah F sin 65. Is it sin? Yes, F sin 65, Cos. right? Bukan Cos. Oh, sorry, cos. F cos 65. And then minus W cos 25 equal to 0. So kamu akan dapatlah value for N ni. Okay, sama-sama kira, jangan tunggu Miss. Mana F tadi? It will be 250 cos 65 minus mg. 29.81 cos 25. Okay, dapat berapa? 177.82. 177.82. This Yes. one, yang lain dapat? Miss, why the Yeah. sign is negative between F and the W? Oh, this one ada negative here. Is it? Which one? I thought both of them are positive. Oh, sorry, yes, positive. It should be positive. Thank you, Jason. So, salah lah ni kan? Ya, Miss. Salah Okay, Miss. sorry. Sorry. Miss tidak perasan. Berapa dia? 283.47. 283.47 Newton. Okay. So,
So just masukkan di sini. Kamu akan dapat 0.3 darab dengan 283.47. Jangan lupa darab dengan displacement juga. 3.8 cos. Okay, so cos dekat sini, the angle between FK and S is 180 degree. So sama dengan Negative 85.04. negative 80 berapa tadi? 85. 85.04. Ya. Yang lain dapat jawapan yang betul, jawapan yang sama. 0.3 darab N darab S cos 180. Lain, Miss. Lain, okay. Miss pun dapat jawapan yang lain. Berapa kamu dapat? Tertinggal Miss. Apa yang tertinggal tu? Negatif Displacement. Negative 323.1. 3.16 joule. Okay. Okay, jangan lupa Ya Miss. kita ada 3 dekat sini. Mu K, N dengan S. So kamu akan dapat negative 323.16 joule. Okay. So now soalan E, total work done on the box. So total kamu just tambahlah semua ni. Okay, this one jangan tambah pula. Work done saja. This is the value for N. So total work done, soalan E is equal to, just tambahkan and then you will get 222.74. 222.74 joule. Positive, right? Should be positive, okay. Okay, semua dapat 222.74 joule. Dapat Miss. Okay, ada soalan? So far tiada Miss. So far tiada, okay. Sebab Miss buat nampak macam senang kan? Okay, kamu tunggulah nanti kamu buat. Adalah tu soalan dia. Okay, so boleh continue to the next one. Boleh. Okay, so next one we have the graph of force against displacement. Okay, so untuk graph, apabila kita ada graph force against displacement, okay, so in order to find the work done, we just need to calculate the area under the graph. So the area here, we just need to calculate. This one sangat senang lah. Sebenarnya dia very straightforward, tapi kena ingat, kamu kena include the negative value dekat sini. Okay, so untuk example 4, dia senang. Semua adalah positif. F positif, X pun positif. This one pun sama. Kamu just kira saja guna the area here. Okay, so that one mesti tak perlu tunjuk sebab sama je ni macam soalan dekat chapter 3. Cari area saja kan. So this one here, kita ada negative value. Okay, this one dekat dalam nota kamu dia tidak tulis. This is negative 4. This is 6. Okay, betul kan? Negative 4 dengan 6. So this one ada negative 4. So apabila kamu buat calculation, negative ni mesti include. Okay. So now, we are given 2 kg. This one actually adalah penting sangat information yang dia bagi dekat sini. Dia just minta calculate the work done by the force when the car move from S0 to 7 meters. So maksudnya the whole journey lah. The whole time here, we need to calculate. So this one, you just calculate. So how many do we have here? We have BA, B and C. So this one is triangle, this is trapezium.
This one is triangle. So masukkan yang A dahulu, 1/2 times with 3, 3 darab dengan 5. And then tambah this one, di mana kita ada 6 tolak 3, 3 darab dengan 3 tambah dengan 2. Right. Betul ke tu? Betul, Miss. 3 tambah 2 darab dengan 5. And then tambah 1/2, which is tambah this one. Okay, 1/2 times 1 times with -4. Okay, mesti include -4 di sini. So you will expect your answer will have negative, which is negative berapa? Boleh cuba kira. Saya dapat 18, Miss. 18. Okay, yang lain dapat 18? Dapat. Negatif. Dapat. Okay, semua dapat 18 kan? Okay, betul lah tu. Negatif 18 joule. Okay, so just ingatlah untuk graph kita include negatif walaupun dia adalah work done. Okay, because in the end work done tu kita akan tengoklah adakah dia loss of energy ataupun addition of energy. So yang lain kamu boleh buat sendiri. This one sangat senang sahaja. This one pun sama, nanti akan include negatif. So just tengoklah calculate the work done dekat mana dia punya, dia minta tu. Daripada 0 sampai 0.4, which is this one and then this one. Okay, so this one Miss nak tunjuk, senang. Okay, boleh kita teruskan kepada second subtopic. Subtopic ni yang susah sikit. Miss, Ya, kenapa negatif 18 tadi tu? kenapa negatif 18? Okay, Yeah. sebab first, okay, dia bagi situation dekat sini kan. A horizontal force is applied to 2 kg radial control car as it moves along a straight track. So the force varies with displacement of the car as shown in the figure. So force ni sepanjang daripada, dia bukan constant force sudah. Okay, kalau yang soalan yang sebelum ni kan, soalan yang macam ni. Okay, soalan ni force dia constant. Constant throughout daripada 0 kepada 3.8. Which is berapa force dia tadi? 250 Newton. Okay, now bila kita ada graf ni adalah apabila force tu tidak constant, dia berubah. Okay, mula-mula dia 0 and then dia naik 5. And then okay, masih lagi 5. So bila dia di position 6 meter, dia kembali kepada 0. And then bila dia di position 7 meter, okay, dia kembali kepada, dia jadi negative 4. So apabila kita punya force tu tidak constant, okay, sentiasa berubah, that's why, maksudnya akan ada perubahan. Kalau negatif dekat sini kita tahulah force tu maksudnya dia jadi opposite direction sudah. Okay, dia sudah jadi opposite direction actually. So kita tahu apabila opposite direction there will be a loss of energy. That's why bila ada loss of energy, that's why dalam calculation kita still letak negative for force ni. Just to indicate that in the end work done dia adalah negative 18. So there is a loss of energy there. Okay, so graf ni kita dibagi sebenarnya disebabkan force yang kita apply kepada objek tu adalah tidak sekata, tidak constant. Okay, dia bukan sepanjang daripada 0 meter kepada 7 meter tu dia adalah 5 Newton, tidak. That's why kita letak dia dalam bentuk graf. Okay, boleh Azmi? Azmi kan yang tanya tadi? Ya, boleh Miss. Okay, yang lain ada soalan lagi? Miss, bukankah yang force accepted on the system greater than by the system? Force, sorry apa tadi Jason? Force exerted on the system is greater by the system. Yeah. Where in the nota dia cakap apa? This one kah? Force exerted by the system is greater than the system. Yes, actually should be like that lah, sepatutnya. Okay, but so what is your question actually, Jason? If the
work done on the system is greater than work done by the system, the answer should be positive. Oh, here. Yes, actually you're right. Kenapa jawapan Miss negatif ah? Jawapannya tadi Miss memang positif 18. Memang positif kah? Ya Miss. Bila kamu Ya. tambah positif. Ya Miss. Okay, sorry. So Miss yang pandai-pandai letak negatif kan tadi? You should be getting positif kan? Okay, sorry. Kamu bila Itu tekan saya keliru calculator tadi. sebenarnya kamu dapat positif bukan negatif. Ya. Is it? Okay, Betul. okay. Ya. Okay, sorry. Sebab Miss assume kita akan dapat negatif because ada negatif dekat sini. Okay, I didn't take into account the bahagian dekat sini. Okay, should be positif lah kan? Okay. So, this one positif ya? Aiman okay? Bukan Aiman dengan kenapa cakap work angkat done tangan? pada force kah? Kak Aiman macam Yang suara work terminator pada sudah. force ni. Miss tak dengar apa kamu cakap. Let the work done. Okay, sorry Aiman, Miss tak dengar langsung. Dan tulislah dekat chat tu. Okay, yang lain okay? Ada lagi soalan, ada lagi yang Miss tersilap dekat sini? Tiada kan? Tiada Boleh Miss. continue with the next subtopic 5.2. Soalan mention work done by the force F. Okay, ialah dia minta soalan mention work done by the force F when the car move from S to S equal to 0 to 7. Maksudnya kita force daripada position ni sampailah position ni. So kita, kalau kamu tengok force daripada, dia start daripada kosong kepada 5 and then dia turun lagi kepada negatif. That's why kita kena kira the whole area under the graph. So dia bagi condition dekat sini. From S is equal to 0 to S is equal to 7 meter. Jadi Miss nak perlu letak modulus kah? Sebab kan dia minta total work. Tidak perlu. Okay, tidak perlu letak modulus. Boleh? Boleh Miss. Okay, so kita sambung 5.2. Boleh Miss. Energy and conservation of energy. Okay. So before this, kita sudah belajar dekat chapter 3, which is conservation of momentum. Okay, so now kita belajar adalah conservation of energy. Okay. So untuk kita setengah jam ni lagi, so misalkan cuba guna first learning outcome dahulu, second this one adalah minggu depan. Okay, so tadi kita study work. Work is energy transfer. Okay, so energy, kita terbalik saja sebenarnya. Energy is the ability to do work. Okay, itu adalah dia punya konsep lah. So work tadi adalah energy transfer. So energy is the ability to do work. So kalau boleh melakukan kerja, maksudnya itu adalah energy. So dalam silibus kita, kita akan gunakan 3 mechanical energy. So energy sebenarnya ada banyak. Okay, kita ada nuclear energy, heat energy, chemical energy. But in this chapter, we only focus in one energy, which is mechanical energy. Di mana mechanical energy ni terbahagi kepada 2, potential energy and kinetic energy. So kinetic energy kita sudah belajar dekat chapter 3, which is it is energy of a body due to its motion. So kalau ada pergerakan akan ada kinetic energy. Tiada pergerakan maksudnya velocity kosong, tidak akan ada kinetic energy. Okay, so now we have potential energy terbahagi kepada 2. Satu gravitational potential energy, satu lagi elastic potential energy. Okay, so gravitational, so the word gravitational itself, you can assume that it is actually due to the gravity. Okay, so dekat sini kita punya reference adalah gravity ataupun the ground lah. So, tetapi by definition it is energy stored in a body because of its position.
Okay, disebabkan position dia dekat sini. Okay, so as you can see here, okay, kita ada orang ni dia mau terjun ke bawah kan. Okay, dia mau buat diving. So, akan ada position, perbezaan position dekat sini. Maybe 5 meter. So, kalau ada position ni, kalau position dia dekat atas, bermaksud dia ada gravitational potential energy. Di mana kita gunakan mass, kita gunakan formula mass times with gravity times with the height. Okay, mass of the person times with the gravity times with the height, maybe 5 meter. So this one is gravitational potential energy. Okay, so second one is elastic potential energy, which is the energy stored in elastic materials because of their stretching or compressing. So this one melibatkan spring lah, di mana akan ada stretching ataupun compressing, which is kita akan gunakan U tapi kita gunakan S, simbol S. Simbol S di sini adalah sebenarnya untuk spring. Okay, so 1/2 times with K, K adalah constant. The spring constant. And then X is the compression. Okay, compression ataupun stretching. So kalau kita lepaskan, kita tidak letak forcekan dekat sini. Kita biarkan dia dekat original state dia. Dia adalah daripada sini sebenarnya. So apabila kita compress, kita akan compress sampai ke sini. So this X is the compression. Okay, nanti kita akan tengoklah dekat dalam example. This is just the overview yang formula yang kita gunakan ada 3. U mgh, US 1/2 K X square, dan kinetic energy 1/2 mv square. Okay, dan ketiga-tiga ni adalah kita panggil energy. So ketiga-tiganya unit adalah joule, unit for energy. Okay, so next one, we look at the Fx graph untuk spring. Okay, force extension. X ni adalah extension. Value yang tadi tu lah dekat sini. This value, X. Okay, so we are using the Hooke's law here. So Hooke's law states that restoring force, which is Fs, of a spring is directly proportional to the amount of stretch or compression, X, if the limit of proportionality is not exceeded. Okay, this one is not very important. Apa yang dia cakap sebenarnya dekat sini, restoring force adalah directly proportional to the compression ataupun extension ataupun elongation. So maksudnya kalau force ni tinggi, elongation pun akan ataupun compression pun akan meningkat selagi dia tidak capai limit dia. Okay, limit dia maksudnya selagi dia tidak capai maximum compression ataupun maximum extension. Okay, so restoring force, apa dia restoring force ni? Okay, kalau kita tengok dekat sini, this is the original spring. Okay, this spring is connected to a block. So originally dia adalah macam ni, kita tidak exert force, tidak lakukan apa-apa. Okay, so now kita exert force. Maksudnya kita tariklah blok ni sampailah ke sini. So dia akan extend kan? So extension dekat sini adalah value for X. Initially dekat tempat point ni, X dia adalah sama dengan kosong. So apabila kita extend sepanjang 4 meter. So this is the value for the extension. Okay, kita apply force 200 Newton, for example. Okay, ini adalah force yang kita apply, which is kita tarik dia. So restoring force ni adalah force in the opposite direction. Okay, force in the opposite direction. Di mana force ni kita akan gunakan value yang sama. Kita akan gunakan 200 Newton juga supaya spring ni dia kembali semula ke original position. So kita gunakan 200 Newton untuk tarik dia dan 200 Newton juga tetapi opposite direction untuk kembalikan spring ni ke original position. Itu adalah restoring force. Force untuk move the spring to the original position. Okay, boleh faham ke tu? Itu adalah restoring force lah. Tetapi dia adalah magnitude yang sama tetapi it will be negative. That's why
Originally F, force yang kita apply adalah sama dengan Kx, tetapi Fs dia akan jadi sama dengan negatif Kx sebab dia akan jadi di opposite direction. Okay, sama je kalau kita compress, kita akan compress ke sini kan. So untuk kembalikan dia ke tempat asal, dia adalah opposite direction which is Fs ke kanan. Okay. So now the value for K dekat sini, like I said earlier, it is constant. It is the spring constant. So spring constant ni, secara konsepnya dia adalah okay, berapa, dia depends kepada material of the spring. So basically, let's say if we are exerting 200 Newton on the spring, and then it can extend up until 4 meter. So if we calculate the spring constant will be equal to 50 Newton per meter. So basically the spring constant tells you how many force you need to stretch by 1 meter. So dekat sini kita boleh cakap lah 50 Newton force is required to stretch by 1 meter. Dia adalah by 1 meter. So spring constant ni maksudnya tahap dia punya elasticity tu lah. Adakah dia sangat stable? Adakah dia sangat what do you call it? Kekerasan. Kekerasan, flexibility, something. Wait, ada dia punya ayat tu. I forgot. Stiffness. Stiffness, yes. So dia punya tahap dia punya stiffness lah dekat sini. Okay, K ni dia, it tells you about the stiffness of the spring. Okay, so this is just the overview for force extension graph. This one actually kita tidak guna banyak lah, except that kita akan gunakan this one saja. Yang lain ni kamu just perlu faham lah apa benda K ni, apa benda X. Okay, ada soalan so far? Okay, so we can say here that if the K is higher, so kalau K ni tinggi, adakah dia lebih stiff ataupun less stiff or more stiff? Is it more stiff? More stiff. More Okay, stiff. it will be more stiff, right? So kalau K increase, it will be more stiff. Okay, just remember that one. Okay, so next kita tengok principle of conservation of energy. Okay, so remember kalau ada word conservation, maksudnya kalau momentum kita ingat kan, momentum maksudnya energy, momentum is conserve, maksudnya dia constant. Before collision and after collision, it will be the same, constant. So kalau energy pun sama, dia mesti dalam isolated system. Isolated system bermaksud kita tiada force, external force daripada luar. Okay, dalam isolated system, the total energy of that system is constant. Bermaksud total energy initial, I initial, is equal to the total energy final. Okay, so we consider a situation here. Okay, kita ada satu what do you call this? Kereta. Anggaplah dia kereta. So kereta ni initially dari ke sini, di position ni. And then dia akan bergerak dengan velocity 2 meter per second. And then dia akan naik atas bukit, lepas tu dia turun semula ke bawah. Okay, so this is the whole system lah. Daripada position A, kita letaklah dekat sini position A, position B, okay, dekat sini position C. Position C. C maksudnya dia belum lagi sampai dekat sini. Dia masih di sini. Okay, so dekat setiap position ni kita akan identify apa energi yang terlibat. Okay, so dekat position yang awal sekali. Position A. Energi yang terlibat hanya kinetic energy. K ni adalah kinetic energy. Potential energy tiada. Kenapa tiada potential energy di sini? Sebab height Anyone? dia kosong. Okay, sebab height dia kosong. Sebab kita tahu kan tadi potential energy sama dengan mgh.
So height dia dekat sini kosong sebab dia ngam-ngam dekat atas ground. Height is 0. So there is no potential energy. There is kinetic energy because it is moving with some velocity. Dia bukan at rest. And then lepas tu dia naik atas dekat sini. So apabila dia dekat atas ada value for height, maybe 5 meter. So kalau ada value for height, there is a potential energy. But there is no kinetic energy. Why there is no kinetic energy dekat position B? Kenapa No tiada? velocity. There is no velocity. So obviously bila dekat atas dia akan berhenti sekejap lah. Okay, dia tidak akan bergerak. So and then sampailah dekat position C. Okay, dekat position C ni kita still ada height dan dia still bergerak dengan some velocity. So kita energy yang terlibat adalah kinetic energy and potential energy. Okay, so we just want to say total initial will be equal to total final. So initial and final ni, it depends on us which one we want to consider as initial and final. Okay, let's say kita cakap initial dekat point A, final dekat point C. So dekat sini, total akan sama dengan total dekat sini. If we consider position A initial, B adalah final, so total dekat sini will be equal to total dekat sini. Itu bermaksud energy is conserved. Okay, energy is conserved bermaksud adalah energy tu kita tidak boleh destroy ataupun create. Kita hanya boleh transfer kepada bentuk yang lain. Okay, daripada sini, daripada kinetic energy kita transfer kepada potential energy. That is what we call as conservation of energy. Okay, any questions so far? No, No Miss. Semua okay? So far okay, Miss. Okay, so kita boleh bincang example lah dekat sini. Example 11. Asalnya sempat satu example saja. So tengok example 11 berkaitan dengan conservation of energy. Wait, let me click. Okay. So here example 11. Okay, so we are given a situation here. An object which is 5 meter above the ground is released from rest. Determine the speed of the object when it is 3 meter above the ground. So we are given an object, position dia 5 meter, and it is released from rest. And then we want to determine the speed when the object is 3 meter above the ground. Okay, so when we are given a statement like this, no diagram, okay, ingat first thing to do is you draw the diagram. Okay, so let's say lah here, this is the ground. Di mana ground ni kita akan letak assign dia h sama dengan kosong. The height will be equal to 0. So dia tidak, okay, doesn't matter lah. And then we have an object. Okay, so initially object tu dekat sini. Contohlah bola. Object ni 5 meter from the ground, and then it is released from rest. Bermaksud initial velocity dia adalah sama dengan kosong. And then we want to know when the object is 3 meter, let's say 3 meter dekat sini. Apabila kita release, jatuhkan dia ke bawah kan, and then dekat position 3 meter, what is the velocity here? Itu soalan tanya. Okay, so now kita ada dua situasi. Ini adalah situasi pertama, yang kedua. So kita boleh cakap lah, this is the initial, this is the final. And what we want is, we want the value for the velocity. Okay, so according to the principle of conservation of energy, where the sum of the sum of initial energy is equal to the sum of final energy. Okay, so initially energy apa yang terlibat? Gravitational potential energy. Okay, only gravitational potential energy. Okay, kita ada 3 energy kan yang Miss sebut tadi. Kita ada kinetic energy, and then kita ada gravitational, which is mgh, and then kita ada elastic.
So obviously this one we are not tidak terlibat lah spring dekat sini. Obviously this one tiada lah. So we either look at either kinetic ataupun potential. So initially the velocity is 0. So 0 velocity bermaksud kinetic energy tidak terlibat. So yang terlibat hanyalah gravitational potential energy. And then dekat final kita ada some value for velocity, and then we are given the height here. So maksudnya kedua-dua energy ni terlibat. So UG plus okay, kinetic energy dan potential energy. And then masukkan formula di mana mgh sama dengan sini. So this one H1, this one H2 lah. H1 mgh2 plus 1/2 mv squared. So what we want is the value for velocity. Okay, and then now we are not given the mass side. Kita tidak dibagi mass of the object. Okay, but from here, so kamu kena always ingat lah. Selalunya dalam fizik ni kalau mass ni dia tidak bagi, end up kita boleh cancel. So, kita boleh cancel m dekat sini. Kalau dia tidak bagi mass tu. So boleh cancel sebab kita ada di on both sides. So yang lain just masukkan G 9.81. The height is 5 meter. Here 9.81. Height is 3 meter. Plus 1/2 V square. So kamu dah dapat V sama dengan 9.9. Are you sure 9.9? Kan jawapan Miss yang salah. 9.9 meter per second. Yang lain dapat value yang sama. Saya dapat 6.264. Same miss. 6.264. Azmi macam mana boleh dapat 9.9? 6.26. Lupa yang kedua. Don't forget the square here. Kita ada square dekat sini. Mungkin kamu terlupa ni square. So dapat 6.26 meter per second. Okay. So dekat sini, this one is example yang very straightforward. Sebab kita ada dua situasi saja, dua position. Position A dan B. So senanglah kita mau compare. So from here, okay, rasanya ada dalam nota kamu. Let's see in your notes. Okay, apabila kita solve problem berkaitan dengan conservation of energy, ni adalah step yang kamu kena follow. So first of all, you define the system. Maksudnya, kamu tengok apa energy yang terlibat. Adakah kinetic energy, adakah potential energy. Okay, di setiap position. Kita define mana satu initial, mana satu final. Contohnya yang tadi tu kan. Yang ni initial, ni final. Tu maksudnya step yang pertama. Kita define the system. Okay, and then di setiap position ni, kita identify apa energy yang terlibat. Okay, macam yang tadi kita sudah identify energy yang terlibat hanyalah gravitational potential energy. Okay, so next one. Okay, select the location of zero gravitational potential energy where H is equal to 0. If springs are involved, so you need to choose where is the position X sama dengan kosong. Okay, so this one is very important. Kalau kamu mau solve second step is you define which position adalah H sama dengan kosong. This one sangat senang lah. Dekat sini kita cakap H sama dengan kosong. Okay. Tapi boleh juga Miss cakap dekat position ni H sama dengan kosong. Okay, ini adalah based on your definition. Based on your own choices. Kamu
pilih dekat position ni lah, H sama dengan kosong. Okay, boleh. So it depends on you. Tu adalah the next step lah. Mau letak dekat sini pun boleh, dekat sini pun boleh, dekat sini pun boleh. So kalau kamu sudah letak dekat position mana yang H sama dengan kosong, then kamu akan refer kepada position yang kamu pilih tu. Okay. So this one depends on you. Tetapi kalau dalam macam konteks ni paling senang dekat graph ni H sama dengan kosong lah. Itu yang paling senang lah. Selalunya kita akan gunakan macam tu. Okay. Only under certain cases saja, which is ada nantilah example tu kita boleh cakap dekat tengah-tengah ni H dia sama dengan kosong. Tu adalah example nanti, which Miss akan explain nantilah. And then okay, the next step, draw diagram. Okay, kalau tiada dibagi, kamu draw lah diagram tu. And then you select 2 points. Macam yang tadi Miss cakap, you select initial and final position. So kalau macam contoh this kind of question, kita ada banyak position. 1, 2, 3, 4, 5. So kita boleh cakap dekat sini dengan dekat sini. Ni initial, ni final. Dia mesti 2 position saja. Dia tidak boleh, ni tambah ni adalah initial, dan ni tambah ni adalah final, tidak boleh. Okay, this one and this one, ataupun this one and this one, okay. It depends kepada soalan. Kalau soalan tu minta V dekat sini, then obviously dekat sini akan jadi final, ni adalah initial lah, macam tu. Okay, and then define symbols that will be used in the problem. Identify what you are trying to find. Okay, so kalau kamu cari value for height, okay, you identify lah, tu adalah step dia lah, identify dekat mana value of H yang kamu cari tu dekat sini. So that is what you want to find. And then apply the conservation of energy equation, which is the sum of initial is equal to the sum of final. And then you just solve for the unknown. Okay, so ni adalah step. Always follow the step here when we want to solve the problem involving conservation of energy. So kita ada a few example lagi, di mana example 12, 13, 14, 15. Okay, sebelum masuk the next topic. So this one Miss akan bincang dalam video minggu depan. Okay, Miss akan bagi video untuk Rabu minggu depan. And then, okay, soalan yang example 8 sampai 10 ni Miss tidak bincang sebab dia adalah guna formula je. Guna formula potential energy, guna formula untuk spring, and then untuk kinetic, which is very easy. So tidak perlu bincang that one, kamu boleh buat sendirilah. Okay. So next week, hari Rabu, Miss akan sambung example 12 sampai berapa tu? 15. Okay, ada soalan so far untuk conservation of energy? So far tiada. So far tiada. Ini yang tadi ya? Okay, kamu just follow the steps. Should be kamu boleh